Hello gentlemen, welcome to Minds YouTube ఛానల్. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఈ వీడియోలో ఏపీ సెట్ 2019 పేపర్లో ఇచ్చిన గ్రూప్ థియరీ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేయబోతున్నాం. ఈ సీక్వెన్స్లో ఫోర్త్ వీడియో. ఆల్రెడీ 2020 పేపర్, 21 పేపర్ అండ్ 2018 పేపర్ ఫినిష్ చేసాం. సో ఇది ఫోర్త్ వీడియో. 2019 పేపర్ ఇక్కడతో 2 పేపర్స్గా కనెక్ట్ అయిన తర్వాత వచ్చిన పేపర్స్ అన్ని కవర్ అయిపోతాయి. సో జనరల్గా 2017 వరకు పేపర్ 1, పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 3 ఉండేవి. సబ్జెక్ట్ పేపర్స్ 2 ఉండేవి. ఆఫ్టర్ 2017 2 పేపర్స్గా కన్వర్ట్ చేశారు సెట్ పేపర్స్ని, పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 1గా. ఇది లాస్ట్ సెట్ ఈ 2 పేపర్స్ ఉన్న సెట్స్లో. నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోస్లో మీకు 2017, 16, 15 ఉంటాయి. అక్కడ 2 పేపర్స్ 2 వీడియోస్గా చేయాల్సి వస్తుంది. Anyway, let us enter into the 2019 paper. Again 2019 పేపర్లో ఒకసారి ఎన్ని క్వశ్చన్ కూడా గ్లాన్స్ చేద్దామండి. 2019 పేపర్లో గ్రూప్ థియరీ నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఒకసారి చూద్దాం. 27 క్వశ్చన్, 28, 29, 30, దట్స్ ఆల్. 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి 2019లో. ఏపీ సెట్ పేపర్లో గ్రూప్ థియరీ నుంచి 4 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. Let us start with the first one. Question number 27. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆల్రెడీ చాలా వీడియోస్లో మనం డిస్కస్ చేసాం. లాస్ట్ 3 వీడియోస్ మీరు ప్రాపర్గా విని ఉంటే ఈ వీడియోలో ఈ సమ్స్లో 2019 పేపర్ వచ్చిన ప్రతి సమ్ మీరే చేస్తారు. నేను అసలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని అవసరం కూడా ఉండదు నాకు. మీరు ప్రాపర్గా విని ఉంటే అక్కడ చెప్పిన ఐడియాస్, ఎందుకంటే మోడల్స్ అన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా పడి ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా. సో ఫస్ట్ సమ్ని మీరు గమనించండి. అగైన్ ఫ్రమ్ ది పర్ముటేషన్ గ్రూప్స్, the number of elements given 5 in a set A, then we need to find a number of permutations f on A ఎలా ఉండాలి such that f of x not is equal to x for how many elements, for all x belonging to A, for all x అన్నాడు. అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కి f of x not is equal to x అన్నాడు. దట్ మీన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు. అగైన్ డీకంపోజిషన్ ఐడియా గుర్తుకుందా? స్టాండర్డ్ డీకంపోజిషన్ ప్రాసెస్. అదే దీని మెయిన్ ఎజెండా. సో సొల్యూషన్కి వెళ్తున్నాం. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 గివెన్. సో S5కి వెళ్దాం. ద కార్డినాలిటీ ఆఫ్ S5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 ఫ్యాక్టోరియల్. నౌ వీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ సచ్ దట్ f of x నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. ఇప్పుడు దాకా మనం ఈ మోడల్ చూసారు. f of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ 4 ఎలిమెంట్స్, ఎగ్జాక్ట్లీ ఫర్ 3 ఎలిమెంట్స్, ఎక్సెప్ట్ 3 ఎలిమెంట్స్, ఇలాంటి పాసిబిలిటీస్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే f of x నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x ఫర్ ఆల్ x బిలాంగింగ్ టు A. ఇట్ సెల్ఫ్ మ్యాపింగ్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకూడదు. సో ఇప్పుడు డీకంపోజిషన్స్లో మనం ఏం చూడాలి? 1-1 మ్యాపింగ్ ఉండేవి లేకుండా, లెంత్ 1 ఉన్న సైకిల్స్ లేకుండా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఆ P(5) ఫార్ములా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఫస్ట్ వీడియోలో. స్టార్టింగ్ లో మోడల్ చెప్పుకున్నప్పుడే ఉంటుంది. టోటల్ 7 పార్టీషన్ పాసిబిలిటీస్. టోటల్ 7 డీకంపోజిషన్స్ మనం రాయొచ్చు 5కి. ఈ 7 డీకంపోజిషన్స్ లో లెంత్ 1 డీకంపోజిషన్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవ్వకుండా మనం రిమైనింగ్ అన్నింటినీ సమ్ చేసామంటే రిమైన్ టోటల్ పాసిబుల్ ఎలిమెంట్స్ ని అదే రిక్వైర్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నేను జస్ట్ రఫ్ గా రాస్తున్నాను, 7 మెన్షన్ చేయట్లేదు. కొన్ని బ్రీఫ్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. 1 1 1 1 1 ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. సో ఇది మనకి f of x నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x అనే కండిషన్ ని సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. సో ఈ ఫామ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏవి మన రిక్వైర్డ్ ఎలిమెంట్స్ కావు. అలాగే 1 4 నాట్ పాసిబుల్, 1 1 1 2 నాట్ పాసిబుల్. మీరు చెక్ చేస్తూ వెళ్ళారంటే ఇది 2 అండి. చెక్ చేస్తూ వెళ్ళారంటే పాసిబుల్ అవుతున్న ఎలిమెంట్స్ ఏమొస్తాయంటే 2 3, లెంత్ 2 అండ్ లెంత్ 3 అండ్ లెంత్ 5. దీస్ are the only possible decompositions which satisfies the given condition here. సో కొంచెం మీకు ఫస్ట్ చెప్పిన వీడియోలో విన్న వాళ్ళకి ఐడియా తెలిసి ఉంటుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ గివెన్ డీకంపోజిషన్ ఫార్మ్, స్టాండర్డ్ ఫార్ములా వీ హ్యావ్. సో ఫార్ములా నేను మెన్షన్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే మీరు ఈ సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి అర్థం అవ్వాలి. అందరూ కాదు, మధ్యలో వచ్చి వెళ్ళిపోయేలా కాకుండా ప్రాపర్గా మీరు ప్రిపరేషన్ చేస్తూ ఉండి ఖచ్చితంగా సెట్ క్లియర్ చేయాలి అనుకునే వాళ్ళ కోసం యూజ్ అయ్యేలా వీడియో ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ ఈ వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తూ ఉంటే డెఫినెట్గా మీరు లాస్ట్ 2-3 వీడియోస్ ఫినిష్ చేసి ఇటు రావాలి.
అక్కడ ఫార్ములాస్ ప్రాపర్గా స్టాండర్డ్గా చెప్పుకున్నాము. సో ఒకసారి టచ్ చేసి ఇటు వచ్చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డికంపోజిషన్ 2 3 that is similar to the structure 2 3 is equal to 5 factorial by number of cycles of length 2 and 1 factorial into length 2 power 1. Similarly length 3 ఉన్న cycles 1 ఉంది, 1 into 1 factorial into 3 power 1 which is equal to 5 4 3 2 1 by 2 into 3 gone. So is equal to 20 elements of the form 2 3 20 elements వచ్చాయి. In a similar way number of elements of the decomposition form 5 is equal to 5 factorial by single element of length 5, so that is 1 factorial into 5 power 1 which is equal to 5 into 4 into 3 2 1 by 5 which is equal to 24. So sum of these two values is equal to 44. The total number of elements which satisfies the given condition f of x not is equal to x for all x belonging to a is 44. సో చూసారా, మీరు స్టాండర్డ్గా ఒకే ఒక ఫార్ములాని గుర్తుపెట్టుకున్నట్టు ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. ఈ ఫార్ములాని ఎన్నో రకాలు యూజ్ చేయొచ్చు. మీరు క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా పడుతూ ఉండొచ్చు, ఒకసారి ఇండైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, అవి కూడా మీరు నెక్స్ట్ వీడియోస్ చూడొచ్చు. 2017-16 పేపర్స్లో డైరెక్ట్గా ఇలా క్వశ్చన్స్ చేయలేదు, అక్కడ అరేంజ్మెంట్స్ కాన్సెప్ట్ నుంచి టచ్ చేశాడు. సో దాన్ని కూడా యూజింగ్ పర్ముటేషన్ డీకంపోజిషన్ అయితే చేయొచ్చు మనం. సో అవి ఒకసారి నెక్స్ట్ రాబోయే వీడియోస్లో మీకు క్లారిటీ వస్తుంది. నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 చాలాసార్లు చెప్పాను నేను, ఆయిలర్ ఫంక్షన్ అనేది క్వశ్చన్ పేపర్లో చూడకుండా మీరు బయటికి రాలేరు. అది 18 పేపర్ అవ్వచ్చు, 19 పేపర్ అవ్వచ్చు, 20 అవ్వచ్చు, 21 అవ్వచ్చు, రాబోయే 22 కూడా అవ్వచ్చు. ఏ పేపర్లో అయినా సరే మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఆయిలర్ ఫంక్షన్ మీద క్వశ్చన్ పడే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. మీరు ప్రతి పేపర్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే. సో హియర్ ఇస్ ద సమ్ ఆస్క్డ్ ఆన్ ఆయిలర్ ఫంక్షన్. డైరెక్ట్లీ క్వశ్చన్ చేశాడు ఈసారి. Structure given pi of something form is equal to 2 power alpha into 3 power alpha, so 3 power beta into 5 power gamma. Then we need to find 3 alpha plus 2 beta plus gamma value. సో ఇప్పుడు ఇంకా ఏమీ లేదు, స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్ యూస్ చేస్తూ రావడమే స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్లో. గివెన్ pi of 10 power 5 plus 6 power 4 into 6 power 4 is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. Now do the simplification in left hand side, converting it into power primes. Prime powers గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నానండి. 2 power 5 into 5 power 5 into 6 can be done 2 into 3, so 2 power 4 into 3 power 4 is equal to 2 power alpha 3 power beta into 5 power gamma. This implies pi of 2 power 5 into 2 power 4 which gives you 2 power 9 into 5 power ఆర్డర్లో 2 3 తీసుకుంది, ఎందుకంటే 2 3 5 పవర్స్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ 2 3 5 ఫార్మ్. సో ఇట్ ఈస్ 2 power 9 into 3 power 4 into 5 power 5 is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. Now by using the standard properties it can be written as pi of 2 power 9 into pi of 3 power 4 into pi of 5 power 5 is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. ఈ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసాము, ఆ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేసాం హియర్. దిస్ ఇంప్లైస్ this can be written as 2 power 9 minus 2 power 8, 3 power 4 minus 3 cube, 5 power 4 minus 5 power 5 minus 5 power 4 is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. Since pi of p power alpha is equal to p power alpha minus p power alpha minus 1 formula. ఇక్కడ మీరు కొంచెం స్మార్ట్ వర్క్ చేయాలి. యాక్చువల్గా 2 power 9 minus 2 power 8 ఇది స్టాండర్డ్ ప్రాసెస్లో మీరు డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అంటే యూ కెన్ టేక్ ద మ్యాక్సిమం పవర్ ఆఫ్ 2
as a common term and maximum power of 3 as a common term. Similarly, maximum power of 5 in a common term. So here we can take 2 power 8 as a maximum power, that is 2 minus 1 into 3 power 3 in 3 minus 1, 5 power 4, 5 minus 1 is equal to 2 power 3 power 5 power forms. This implies it is 2 power 8 into 1, 3 power 3 into 2, then 5 power 4 into 4, that is 2 square, is equal to 2 power alpha into 3 power beta into 5 power gamma. So ఇప్పుడు 2 powers convert చేయండి, 2 powers, the total value of 2 power is 8, 1 and 2, it is 11 into 3 power 3 into 5 power 4 is equal to 2 power alpha, 3 power beta and 5 power gamma. Now comparing the powers on both sides, because bases are equal, then alpha is equal to 11, beta is equal to 3, gamma is equal to 4. Now the required answer is kaadandi, we need to find the value of some given structure, a given form. It is 3 alpha plus 2 beta plus gamma. 3 alpha plus 2 beta plus gamma value required. This is equal to 3 into 11, 2 into 3 and plus 4, which is equal to 13 plus 30, sorry, 33 plus 6 plus 4, which is equal to 44. Correct enough? Mistake, 43, 10 plus 33, and luckily 44 option ఇవ్వలేదు. ఇలా టెంప్ట్ అయ్యి టక్కని 44 ఆన్సర్ పెట్టేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కొంచెం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. దట్ టు హియర్ అవర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఆల్వేస్ ఎ టెంప్టింగ్ ఆప్షన్. సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ యాజ్ యువర్ రైట్ చాయిస్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ తీసుకుంటున్నారంటే వీ నీడ్ టు క్రాస్ చెక్ అగైన్, లేదంటే మనం బుక్ అయిపోతాం. సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎప్పుడు టెంప్టింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఒకసారి ఆన్సర్ని క్రాస్ చెక్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. సెకండ్ టైం కూడా అదే ఆన్సర్ వస్తే దెన్ యూ కెన్ గో త్రూ. నెంబర్ 29, క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. ఇది చాలా స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ, నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ సమ్స్ లో మనం ప్రీవియస్ మాడ్యూల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తున్నాం. ఈ మోడల్ సమ్స్ కూడా ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఫామ్ లో కూడా నేను మెన్షన్ చేశాను. నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్కి మీరు హింట్ ఇచ్చి చేయమని చెప్పాను ప్రీవియస్ వీడియోస్లో. ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా పడింది దాని మీద 2019 పేపర్లో. Let us read the sum carefully. If number of non-commutative binary operations that can be defined on a set with how many elements? 10 elements given is 10 power p times 10 power q minus 1, then find the value of p into q by 25. సో ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ వాల్యూ వాడు ఇవ్వట్లేదు. ఆ వాల్యూ సమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ 10 పవర్స్లో ఇచ్చేసి దాన్ని ఈక్వేట్ చేసుకొని మనం పి అండ్ క్యూని ఫైండ్ చేస్తే రావాల్సి వస్తుంది. ఇది కొంచెం వర్షన్ చేంజ్ చేశాడు. యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఇంకా మీరు 2017-16 బ్యాక్ వెళ్ళారంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ జస్ట్ ఒక 30 seconds ఆన్సర్ పెట్టేయచ్చు. బట్ ఇప్పుడు ఇంకా వాడు అడ్వాన్స్డ్గా వెళ్తున్నాడు. క్వశ్చన్కి లింకప్ చేస్తూ సమ్ ప్రాపర్టీస్, బేసిక్ ప్రాపర్టీస్ని టచ్ చేసేలా క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు. సో హియర్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ తెలిస్తే అన్ని ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. నెంబర్ ఆఫ్ కాంపిటేటివ్ బైనరీ ఆపరేషన్స్ on set A is equal to n power sigma n, that is n power n into n plus 1 by 2, where cardinality of A is equal to n, basic formula. And number of binary operations formula kuda undi, already discuss chesam idi, n power n square. Now give me the number of non commutative binary operations formula, then number of non commutative binary operations emotayandi. Simply n power n square total binary operations minus number of commutative binary operations done. Here the n value is given as 10. Therefore number of non-commutative binary operations ఏమవుతుంది? Binary operations is equal to 10 power 10 square minus 10 power 10 into 11 by 2, which is equal to 10 power p into 10 power q minus 1. It is given in the question.
10 power p into 10 power q minus 1 అనే ఫామ్ లో ఇచ్చారు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నాన్ కంప్లీమెంటరీ ఆపరేషన్స్. సో we need to solve for p and q now. So it is 10 power 100 minus 10 power 55. This implies which is equal to 10 power p into 10 power q minus 1. We need to convert the left hand side expression as 10 power p and 10 power q minus 1 form. So convert cheyandi. So that we need to take the common term as 10 power 55 maximum power of 10. Then here 10 power 45 remain minus 1 is equal to 10 power p into 10 power q minus 1. This implies by comparing the expressions on both sides we will get a p value as 55. Be clear, q is equal to 45. Once ఇది కాదు కదా, we need to find some quotient value p into q by 25, right? So now we need to find ఇక్కడ మీరు p and q ఫైండ్ చేస్తారంటే 90% సమ్ అయిపోయింది. దెన్ వాడు ఏమని ఇవ్వచ్చు, p plus q by find p plus q by 25 అడగచ్చు, p into q by 25 రూట్ ఓవర్ 25 రూట్ ఓవర్ pq అడగచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ p and q లో క్వశ్చనింగ్ ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. బట్ ఫైండింగ్ p and q ఇస్ ద మేజర్ వన్. ఈ ప్రాసెస్ లో p and q ప్రాపర్ గా ఫైండ్ చేస్తారంటే రిమైనింగ్ ఏదైనా అవచ్చు. We can finish it off. Now we need to find the value of p into q by 25. Now do the simplifications by replacing 25 p and q values here. 5 5s, 5 9s, 5 11s, which is equal to 99. So number of non-completed binary operations కనుక్కున్న తర్వాత the expression p by q value ఎంత వచ్చిందండి? Hello, what happened? Error occurred. Give me a minute. Here is the tab. Done. So total number of ఎంత వచ్చిందండి వాల్యూ? ఇట్ ఈస్ 99. Done. So answer is option C. Coming to the last sum, the number of 7 silo subgroups. యాక్చువల్గా అందరు అనుకుంటుంటారు సైలో ప్యాకేజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గ్రూప్ థియరీ అని. బట్ జనరల్గా మనకు ఇంకా ఓపెన్గా చెప్పాలంటే మనకున్న అబ్స్ట్రాక్ట్ ఆల్జీబ్రాలో సెట్ నుంచి వస్తున్న పేపర్స్లో దాదాపుగా 99% సైలో ప్యాకేజ్ సమ్స్ ఎప్పుడు మీకు కనిపించవు. ఏదో డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ కూడాను. అందరూ అనుకుంటారు సైలో ప్యాకేజ్ నేర్చుకున్నామంటే ఖచ్చితంగా గ్రూప్ త్రీలో నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ అవన్నీ చెప్పచ్చు, అది ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయని. బట్ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. మీరు ప్రీవియస్ సమ్స్ చెక్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు 3 years మనం ఫినిష్ చేసాం. 3 yearsలో ఎక్కడే కానీ నేను సైలో ప్యాకేజ్ సంబంధించిన మేజర్ సమ్స్ ఎక్కడ టచ్ చేయలేదు. సైలో ప్యాకేజ్ని ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. ఒకే ఒక సమ్లో దట్టు రీసెంట్ పేపర్లో థియరిటికల్ అప్రోచ్లో పాయింట్ రైజ్ అయింది తప్ప జనరల్గా సైలో ప్యాకేజ్ మీద సమ్స్ పడట్లేదు. బట్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ మనకున్న సెట్ పేపర్స్ మోడల్స్ చూసారంటే ఎక్కడ అంత డెఫినెట్గా క్వశ్చన్ వస్తుంది సైలో ప్యాకేజ్ అని చెప్పలేము. బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. మనకు గ్రూప్ థియరీ మీద ఒక క్లారిటీ రావాలన్నా, కన్క్లూజన్ రావాలన్నా సైలో ప్యాకేజ్ ఖచ్చితంగా ఫినిష్ చేయాలి. ఎనీవే మన 2019 పేపర్లో ఒక సమ్ అయితే రైజ్ చేశారు సైలో ప్యాకేజ్ మీద. డెట్ ఈజీ వన్, వెరీ ఈజీ. ఇది సింపుల్గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు మనం. Now read the question carefully. The number of 7 silo subgroups of order 56. So group order given. What is the group order given? 56. Write the group order as prime power products. So ఇక్కడ 56ని ఈ సమ్మే కాదు ఏ సమ్మిని మోడల్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు. జనరల్గా ప్రైమ్ పవర్గా రాయాలి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ట్రై చేస్తున్నాను. 2 8 28 2 14 2 7. మీరు షార్ప్గా సింప్లిఫికేషన్ చేయగలిగితే తొందరగా ఆన్సర్లు వస్తాయండి. బట్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టైం మనకు మ్యాటర్ కాదు. అందరు టైం సరిపోలేదు అంటుంటారు సెట్ ఎగ్జామినేషన్స్కి అండ్ ఏపీఆర్ సెట్ ఎగ్జామినేషన్స్ లాంటి వాటికి టైం మస్తుగా సరిపోతుంది. మీ దగ్గర ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ లేదు, అంతే. ప్రాపర్ స్ట్రాటజీ లేకపోవడం టైం సేవింగ్ లేదు, టైం సరిపోవట్లేదు అని చెప్తుంటారు. మోర్ దెన్ ఎనఫ్. మీరు గట్టిగా మాడితే 20 minutes రిలాక్స్ అవ్వచ్చు పక్కా స్ట్రాటజీ ప్లే చేయగలిగితే. అవన్నీ మీకు ఇంకా ఈ వీడియోలో అన్నీ చెప్పలేము. సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత అవన్నీ స్టోరీస్ మెల్లమెల్లగా రివీల్ అవుతూ వస్తాయి. టైం ఎప్పుడు ఉంటుంది. సో
ఎగ్జామ్లో తెలిసిన సమ్ వస్తే టైం అయిపోతుందని స్పీడ్గా చేయకండి. మీకు సమ్ తెలిసిన టాపిక్తో పడితే డెఫినెట్గా ఆ సమ్కి ఆన్సర్ కరెక్ట్గా ఇవ్వాలి. ఒక 2 minutes ఎక్స్ట్రా అయినా పోనీ, నో ప్రాబ్లం. ఆ సమ్కి అక్యురేట్ ఆన్సర్ మనం పెట్టగలగాలి, అది మనకు కావాలి. స్పీడ్గా చేయకండి. టేక్ యూర్ టైం, రిలాక్స్గా చేయండి. సో ఇట్ ఈస్ 2 power 3 into 7 power 1 form. Therefore there exist 2 silo subgroup of order 8, that is 2 cube, and 7 silo subgroup of order 7. బేసిక్ ఇది ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటంటే సైలో ప్యాకేజ్ మొత్తం డిస్కస్ చేయాలి. 3 థియరమ్స్ ఇన్ సైలో ప్యాకేజ్. సో అదంతా మనకి అంత టైం అవసరం లేదు ఈ వీడియోలో. అంత క్లారిటీ చెప్పాలంటే టైం సరిపోదండి. సో కాబట్టి సింపుల్గా ఉన్న ఫామ్ని బట్టి చెప్తున్నా. సో ఇక్కడ జనరలీ 2, 7 అనే ప్రైమ్ నెంబర్స్ పవర్స్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ప్రైమ్ పవర్. 2 power 3 అండ్ 7 power 1 ఆర్డర్ ఉన్న సబ్ గ్రూప్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి. వాటికే సైలో సబ్ గ్రూప్స్ అని ఒక నేమ్ ఉంది. 2 సైలో సబ్ గ్రూప్ అండ్ 7 సైలో గ్రూప్ నేమ్ ఇచ్చాను నేను. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ కావాలి మనం, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ 7 సైలో. ద నెంబర్ ఆఫ్ 7 సైలో సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆర్డర్ 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7k plus 1. Generally nk plus 1 or pk plus 1 అని రాస్తూ ఉంటారు, which divides order of g, where k is equal to 1, 2, 3 and so on. ఇది basic formula, standard formula we have. So ఇప్పుడు replacing k by 0 చేస్తే possibilities ఏమొస్తాయి, that is 7k plus 1. what is the order of the group? 56 నా. దట్ ఈస్ సింప్లీ దీన్ని కొంచెం రిఫైన్ చేస్తున్నాను. మీరు ఫైండింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సైలో సబ్ గ్రూప్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలాగో ప్రైమ్ ప్రోపార్ట్గా రాసిన తర్వాత 7 మల్టిపుల్ ఆల్వేస్ డివైడ్స్ కాబట్టి మీరు 7ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. 7 ఫ్యాక్టర్స్, 7 పవర్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. ఒకవేళ 2 సైలో అన్నారు అనుకోండి, 2 పవర్స్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నేను సింపుల్గా 7 పవర్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాను. సో ఇది డివైడ్స్ 2 power 3 రాస్తున్నాను. ఇది కొంచెం కొరాలరీగా తీసుకోవచ్చు, మనకు ఆ ప్రాపర్టీస్లో వస్తుంది. 7 power 1 అనుకోండి, డిఫాల్ట్ ఫ్యాక్టర్ కాబట్టి మనం అది ఇగ్నోర్ చేయడం వల్ల పెద్ద ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. 2 power 3 డివైడ్ చేయగలిగితే ఆటోమేటిక్గా ఆర్డర్ ఆఫ్ గ్రూప్ డివైడ్ చేయగలుగుతుంది కాబట్టి. సో హియర్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ రిమైనింగ్ ప్రైమ్ పవర్ 8. సో ఇప్పుడు 7k plus 1 which divides 8 అనే రిజల్టింగ్సే మన నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ గ్రూప్స్ ఇస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ k is equal to 0 టేకన్ అనుకుందాం, then 7 into 0 plus 1 divides 8, which implies 1 divides 8, true. So there exists 1 7 silo subgroup of order 7, one possibility. Then a similar way replace k by 1, then చూడండి ఏమొస్తుంది, 7 into 1 plus 1 divides 8, which implies 8 divides 8, true. So therefore there exist 8 7 silo subgroups of order 8, sorry order 7 not 8. ఇప్పుడు రీప్లేస్ k by 2 రీప్లేస్ చేయండి. then it is 7 into 2 plus 1 divides 8, which implies 14, that is 15 divides 8, which is not possible. So the possible number of subgroups of order 7, that is 7 silo subgroups, is either 1 or 8. So these are the possible number of subgroups for 7 silo. Now what is the required option? 1 or 8, option number A. That's it. So ఇది 7 సైలో సబ్ గ్రూప్స్ ఫైండ్ చేసే విధానం. ఈ 2 సైలో సబ్ గ్రూప్ అన్న ఇదే ఐడియా ఫాలో అవ్వచ్చు. యూ కెన్ ఫాలో ద సేమ్ ఐడియా. 2k plus 1 divides 7 ఫార్ములా రాసుకోవాలి. సో ఇఫ్ k is equal to 0, 1 divides obviously, minimum 1 exist అవుతుంది default case. If k is equal to 1, 3 divides 7, not possible. If k is equal to 2, 4 plus 1, 5 doesn't divide 7, it is not possible. If k equal to 3, 6 plus 1, 7 divides 7, it is possible. So the number of 2 silo subgroups of order 8 or 1 or 8, 1 or 7 possibilities. అలా ట్రై చేయొచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సో ఇంకా మీకు నెక్స్ట్ ఈ సీక్వెన్స్లో నెక్స్ట్ 2017 పేపర్ 2 అండ్ పేపర్ 3 సంబంధించిన వీడియోస్ వస్తాయి. సో మీరు ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా కావాలంటే బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి.
టైం పాస్ కావాలనుకుంటే మళ్ళీ రిపీటెడ్గా ఈ వీడియోని వినండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ ఆల్.